die Beerdigung vergaß, da der Florist calmly an, willkommen bei Mitternachtenweis, ich bin Gast, Geberin, Wren schreib mir in die Kommentare von wo, aushörst, du hut mit, nachrichten bedeuten, mir servil, ich lies Gid, einzelt. Los geht's, is war I morgen. Der St. Petersdorf, wie ein Postkart, erscheinen ließ, tau glitzert auf den Reisenfältchen. Kinder gingen in sober gebügelten Uniformen zur Schule, unter Duft von Bluhändem, Fleider, stieg aus, den Bauerngarten. Niemand heit, gint das, zur Tiesheit, die Rouge, vorbei sein word. Ich guck Mrs. Lavinia Blackwell's Beerdigung war. 4:11 in der St. Michaelskirche, angesetzt on der Storf, war in voller Anwesenheit erscheinen, schwarz Hut, steif Kragen, on die Behandschuft, Hund, die Gesangsbelter, umklammerten Lavinia, war, wie die meisten berachteten, eine Frau gewesen, die schwor, zu lieben ondernoch, schwerer, zu ignorieren war, ein beeindruckend Erscheinung selbst in ihren letzten Jahren. Dennoch must der Schein gut werden, unter die Dorfbewohner, kommen aus Pflichtgeffel, denno Zuneigung der Pfarrer, Reverend George Tillman, stand mit stillem, unbehegen an der Kanzel an der Wessegard, den Eröffnung Sisang, sein Blick schweift immer wieder, zum Vorderen till des Kirchenschiffs, zu der genannten Leer, wo eigentlich die Blumenkrans heiten sein sollen, Zentrum, mir meltia lies und kloppt mit Tisanem, Gesangbuch gegen das Rednerpult, kein einziger Blumenstrauß, war angekommen, in einem Dorf wie St. Petersburgen die Floristen Beerdigungen, nicht sicherlich nicht das Florist her, Colin Imbros, der Liefembros, und die Ivy, der einzig Blumenläden, im Umkreis von 24 Kilometern. Colin legt großen Wort auf Anstand und war davor bekannt, beim Verpekon seiner Blumenstrauß Giddich zu zitieren, hat noch nie ein Lieferung verpasst. Die Gemmend Mermelti, als der Organist mit einer unbeholfenen Improvisation begann am Zeit zu gewinnen. In den Kirchenbänken herrscht ein Jedrench, Blick wurden ausgetauscht. Miss Marple, die 3 Reihen von Wren sah, rückt ihr Spitzenhandschuh, zurückt und legt nachdenklich den Kopf schief. Sie kannt Lavinia Blackwell schon vor dem Krieg nicht gatt. Wohlgemerkt, Lavinia daldit Kanane, aber langgenig jam zu wissen, dass sie, erforcht an der Furcht gleichermaßen einflaut, was Miss Marple verwirrt, war nicht das Fällen von Blumen, sondern das Fällen von Kohlen, am 11:12 begann Reverend Tillman den Gottesdienst, ohne Kranz und eingespannt, die Stimmung war gedrückt, fast schon unangenehm. Die Sagsträger, einer von ihnen war Lavinias viel jüngerer Nef Roland, workten Verligen, noch dem Schlusslied, sang der Trauerzig, zum Friedhof, noch immer keine Spur von Kohlen, noch immer keine Blumen. Gegen Mittag begann das Chl.is, Workers, Noches, Uhr, als Miss Marple-Geschichte, in Fairhaus ein kleines Sandwich, ein Gurk, mit Kress, in Dreck sitten Genos, als ein Klopfen, en der Tor einen kalten Schauer über den Rücken jagt, die Jung Molly Carter, die Teilzeit im Läden ausschlaf, stand zitternd auf der Schwell ihr Wangen, bleich wie Buttermilch, man hat mir gesagt, ich soll den Fahrer holen, stammelt sie. Da, stimmt, etwas nicht im Läden, stimmt, etwas nicht. Wiederholt, der Reverend under Absicht, von seinem Stall, was meinen Sie damit? Es ist Mr. Ambrose. Antwortet, nicht, die Hinterter,
ist offen aber, ist nicht, da und im Leben riecht is. Seltsam, als war etwas voll. Miss Marple legt lies, ihr serviert oft den Teller. Ihr blauen Augen sanft, ande aufmerksam, huschen zum Fenster, sie saget, nichts da hineinflog. Von Sorge hascht über ihr Gesicht, später am Nachmittag, da der Dorfpolizist, ein junger Mann namens Peter Dunning gerufen, Ambrose an der Ivy. Ein Halbstand, später kam wieder, heraus, blass ansichtlich, erschüttert, im Keller hatten sie zwischen ungesten Eimern und Welkenden, Lilien die, Leech von Colin. Ambrose gefundent dem Gesekt, noch unten Blumengarn, erworkt, dein Halbfortgar. Trauerkranz, bestimmt für Mrs. Lavinia Blackwell, like zerdrikt, dat neban im. Miss Marple stand still vor der abgesperrten Torrende segd zunächst nichts, da, als sich die Mensch versammelt, wanti sie, sich an Molly. Die immer noch, lies in ein Taschentuch, weint, mein Lieb, saget sie sanft, während die Rolden, herunterschlissen, als sie den Läden, an Verschlüssen worfenden. Ja, Mam, els geschlossen, und de waren sie is, der letzt noch hat abgeschlossen hat. Molly sickert, nein, ich bin Kurs, vor von Flo's Gefahr. Mr. Ambrose sagt wird noch etwas länger bleiben. Den Kranz fertig zu machen. Miss Marple nickt langsam, merkwürdig, meldet sie. Sehr merkwürdig, sogar die. Nachricht von Colin Ambrose ist tot verbreit, sich schneller als die Frühlingsbreis. Die durch, die Hecken, entlang der St. Petroks High Street Strich, bei Einbrach, den Quar, im Dorf, jener eigentumlich Zustand, aufgehobener Höflichkeit, verfallen Angst. Nugierende Spekulationen lagen direkt unter der Oberfläche des Expertes, im Rosenbreier, dem einzigen Pub mit Gotham Raffinmera und davon herrscht Nerves Unterhaltung. Bürgelser werden, mit unaufgeregtem gesenkt, rend die Stammmäxt, mit der ernsthaftigat Affärener, Richter die Ereignis, des Tags best selbst die Worten, die Stimmig Mrs. Weatherby. Polierti ihr Theckenplatt, mit weniger Enthusiasmus, als sonst, der Trauerkranz ist das beunruhigendst. Erklort Mr. Giles Pym, der Dorfpostmeister, und der selbsternannte Hüter des Anstands, kauffortig, lita neban im Wein, ohne ladigd, Engelegenheit. So lasst man die Arbeit nicht liegen, is se denn, vos heilt ihnen plötzlich, devon oder is se denn, sie wollen zurückkommen, meldet Harold Timmins, ein drottiger Mann mit Nikotinver schmiend Fingern, der sprach, außer jemanden zu korrigieren, is, war kein Diebstahl die. Kass wurde nicht engagiert. Der Läden wurde nicht geplündert. Wer auch immer is getten hat, wollt etwas anders, sie wollten das. Ruhig ist, sagt Mrs. Weatherby, und bekreuzt sich, und das haben sie auch bekommen, brennt die Gespräch im Pub verstammten, war is im Fahrgarten ruhiger. Reverend Tillman, ohne Mantel in der kühlen Luft, schritt neben den Rosenbeeten auf on die Bahn. Sein Gesichtsausdruck so angespannt wie die Falten auf seiner Stirn gegenüber sah Miss Marple auf einer Eisenbank, die behandschatten, handordentlich im Schoß is ist, natürlich nicht nur der Mord saget, der Reverend is ist der Zeitpunkt, morgen einer Beerdigung tot aufgefunden zu werden. Die Ironie ist unanständig Miss Marple, nicht leicht den Kopfe.
unanständig ja aber vielleicht kien Tillman Hilton. Sie glauben das. Die beiden, irignis miteinander, zusammenhungen magluch, antwortet sie. Mr. Ambrose Salt, die Blumen für Mrs. Blackwell's Beerdigung, vorbereiten, und de Tatis nicht. Das war sein, Routine ja sogar sein Ruf. Ein Beerdigung in St. Michael vergisst man nicht, und de schon gar nicht die von Mrs. Blackwell, der Pfarrer, Sufsti, war, pingelig, besessen, wenn ich ehrlich bin sein. Arrangements wherein wie ein Liturgy. Jeeds Blutenblatt an Sinnenplatz. Miss Marple nickt an de Lies. Ihren Blick über den Horizont zweifeln. Wo der letzt Sonnenstrahl hinter der beim Grans Verschwand. Is war keine Vergesslichkeit, sagt sie Lies. Is war ein Unterbrechung, und nicht die Art, die einem seitsam Offergumman. Last später ben stati Constable Dunning, sein Wangen whereon noch immer rot war Verlegenheit. Vom Dorf Klatschberhold wurden zu sein dem Pfarrhaus in an Flicketsbusch Abbey. Miss Marple bat ihm an, den enem den Eber valig vergag, alcr mit seiner Orselang begann. Kana an Sieken, ein sein Brox begann udai Hintertor. Wars war nicht verriegelt, aber unbeschädigt. Die Kassenjubiläet war unberührt, ebenso die Vitrinen. Aber Jamond war in den Keller gegangen. Wo hat sein Wort aufbord? Fragt Miss Marple sanft, ja, und dort hebben, wherein gefunden ist, schwer zu sagen, wann genau gestorben, oist aber der Arzt schätzt irgend, wann letzt no hat, und de Sinn, und wer hat in zuletzt gesehen. Nur das, Carter Modes, Carter Mudas, Carter Mudsen, Molly, sieging gegen von de CJID. Mr. Ambrose wird den Blackwell Kranz fertigstellen. Das war das letzte Mal, das man in gesehen hat. Miss Marple ruht ihren Tiam untersenkt die Augen, Dunning siget, is fühlt sich nicht richtig an, Miss Marple wer orch immer das Gitten hat. Kannt sich Haus, nichts ist kaputt, nichts ist fell am Platz außer der Leech. Miss Marple blickt auf unter den Kranz, sagt Silis. Vergessen sie den Kranz nicht, der nächst Morgen war Gippergy von Versichtigor Routine. Die Lieden fnitten ein Stund später, als sonst vorhänsch flatterten, häufiger und de Molly Carter erschien, nicht zu ihrem Blitchen Milching Kauf. Ihr Mutter, ein Rotkusch Mrs. Carter erquit, das Mutchen, se valeg, außer sich, und die Hibby Sichens, bet gelegt. Miss Marple-Geschichte war vom aufgestanden an der Jing mighty bewusster Langsamkeit, die gepflastert High Street entlang. Ihr schritt forten sie zu Ambrose an die Ivy. Jetzt MIT-Fensterladen, an die einem beschieden, inweis eins Polizisten, an der vers han. Sie hielt, in andermuster die kleinen Dinge. Die anderen, wie leicht, in Gangen wären, die leicht verschmiert Fensterschieb. Wo sitzt jemand, Heiningel und Hat, den Futen, Umschlag der, unter, dem Tormen steckt unde, sitzt gerad zu wellen, begann. Musam buckt, sie sich, hob, in off und rette, in ihrer Hand dort war, in eleganter Schrift, adressiert, an Herr. Colin Ambrose die Tint, war Womtau leicht verschmiert, gab keinen, Absender sie steckt, kommentarlos in ihr Hand, tasche.am Wormetag, matcht sich, Miss Marple, oft in Weg, sam Carter Cottage, Mrs. Carter bought ihr, Wortkarg, aber hifflich, tien. Molly kam weiter stribend herunter, ein Deck ober, die Schultern, geleckt wie einen, Schulter. Ich kann immer noch, nicht glauben, saget sie. O war immer so nett, ziemlich pingelig. Tja,
abor, net, Elise, mich die, schier immer, Zamilla abwischen, sehr klug, von imsagdi Miss Marple, sauber Workzeug, sauber Arbeit, Molly hast, du als du, an dem abend, gegangen bist, jemanden gesihan nein, Mam, is war still. Eils wie immer, Mr. Simmons Schloss, Gerard Sein, Becquerel und ich glaub, ich habe, Mrs. Larch, auf ihrem Fahrrad, gesihan, auf dem Weg zur Post, aber niemand war in derne Heyday, Leidens erwartet, see Mr. Ambrose Bessack. Molly Runzelt, die Stern, hat is nicht gesagt, aber war. Abgelenkt, als ich ihn fragt, ob ich die Lilien vor berichten, soll sagdi nein das Word selbst, machen, schaut ständig auf die Ohr, as Word worten, Miss Marples Gesichtsausdruck underzich nicht, da, ihr Blick, würde, etwas, ski, rfa.am, Nachmittag fand im Gemeindesel, ein klein Versammlung statt, ein informelles Treffen, organisiert von Reverend Tillman, unter dem Deckmantel spiritueller Beruhigung, der eigentlich, zuek war, natürlich, Zuzuharan an der Gehart, zu worden, Roland Blackwell, der kürzlich noch St. Petrus zurückgekehrt war. Die Angelegenheiten, seiner Versterbannen tongt, zu regeln, stand steif, mit versringten Armen in der Reck, hat ihr Wärmegen. Gerbeti oder, zumindest das, was davon übrig war. Lavinia war einst wohlhabend gewesen. Dat Alter und rechtsstrittigend, hatten Besitz, stark beeinträchtigt, sie hast Blumen, sagt Roland, Geisterbeust und die in die Rand. Sie meint, das rein frivolding, die Lut von der Realit ebelenken, sollen, komischi, Gefühl, vergemonden, dessen Beerdigung die halb, Grafschaft dazu inspiriert hat, Blumenstrauch, zu, Bestellen, Mermelti, Harold Timmins in der Nähe. Miss Marple beobachtete sie von ihrem Platz, neben der Tikan, aus, die Stricknadel in der Hand. Sie blickt nicht auf, rennt, sie sprach, sie kannten Mr. Ambrose, Mr. Blackwell. Roland schaut beruhigt vorüber, Unklar, wer haben bei, im Bestilt, wie alle anderen, och hat, den tongt das. Schattelt den Kopf feinein, sie bestend darauf eils selbst zu erledigen. Sie saget, Floristen, seien emotional opportunisten, lacht, trocken, Miss Marple-Geschichte schwach, merkwürdig, ihr Beerdigung, sollt jedig, mit, Lilien und der Rosengesch, mocht werden, sucht die Achseln, das habe ich, arrangiert, is schien, wartet worden, zu sein, Miss Marple wartet, bis, still einquart, dann, Kurzbever sie weiterstrickt, saget sie, tongt, Lavinia war bestimmt, schwör zu, überraschen, Roland blinzelt, so kann man is ausdrücken. Später am Tag, als sich das Dorf auf die Frucht am Rang, vorbereitet sah, Miss Marple, mit dem Umschlag, den sie gefunden hat, im Fenster, ihr war nicht verschlossen. Vorsichtig faltet sie das, einzeln Blatt, darin auseinander. Die Notiz, war kurz, ich was du getten hast. Dort kam mit in den Läden, wer sprechen, unter wir Augen, vor der Beerdigung, keine Unterschrift, sie faltet, is, erniet ihr Finger beweckten, sich langsam, aber stetig, gewollt hat, immer, ein Logik, dacht sie, nicht immer rational, aber logisch. So, wie sich, menschliche Herzen, mit der, seit wir dran, und vernoten, und jetzt hat, sie den, ersten, echten, Fäden gesihan. Der Mord an Colin Ambrose war, kinnesuf klij tat, is,
war ein Erhard, einladen und, in diesem Leden wurde jemand, oa St. Petrox erwartet. Jemand, der Angst vor dem hat, was der Florist wusste dort jem, and der in Gerard, noch rechtzeitig sam Schweigen, gebrucht hatte, dat Miss Marple lutet sam T, is, gab, viel zu beidenken, on die Einfrage, drinkt sich auf, nicht wargehaster Ambrose, aber were versteht in und warem, soll ich mit dem naxen absenet fortfahren. Miss Marple sah still im Frühstückszimmer ihres Cottages, die, Nachricht von Colin Ambrose lag wie, ein Geist eos Papier auf der Armlen, ihrs Sessels das, für nistet ließ an der ihr, Tita stand unberührt auf dem Beisteltisch, Dampfstiegens liegt de Frühlingsmorgens, sie los, die wort noch, einmal kurz dringend unterwenig tent, each ways, was du getten haste, is war, dacht sie, einsatz, der nur Shin ergab, wenn man Jano wast, where mit du jament war, de sie war sich, noch nicht sicher. Aber sie grenzt, die Oswald, I'm drogan unterbrach, I'm Lieses, klopfen, ihr Gedanken, is war Constable Dunning, die Stern gerunzelt, sein Notizbuch bereits in der Hand. Miss Marple segda mighty an ins Childegenden, nickenich word, gern ihr Minnung, hirren wenn is, nicht zuof dringlich ist, ich heb etwas, merkwürdiges im Geschfass, Buchjeffenden. Bezüglich der Trauer Bestellung für Mrs. Blackwell, sie bot im Innenplatz und unterlegt das klein schwarz Buch auf ihren Tisch und de Schloggies auf einer mit, Bleistift markierten sieht, auf Haier, saget Bestellung vorwärts tagan, auf Gabun großer Sartschemuk, Wislilian, Rotrosen, Rosmarinswich, wohlständig besollt von Roland Blackwell, aber da ist ein Randenotis vermutlich von Ambrose. Miss Marple buht sich vor an der Los die sauber Schrift unstimmigit. Sie hat noch Lillian Jeffragd, sie hast Lillian merkwürdig, sag Dunning, Wareham sollt Ambrose das markieren, wenn is nicht wichtig were. While Mr. Ambrose sehr gutchenhaft war, saget Miss Marple-Lies. And while sein Kleinten got kant zugat sogar. Sie blickt Zurich zum, für anderver schrinkt, nachdenklich die Finger. A Maß is seltsam jeffenden haben, das Roland Itivos bestellt hat, was sein tongt verabschut, violet hat, is in Frage gestellt, Dunning runs die Stern, aber das ist kein Grand, in so nein stimmt Miss Marple so. Aber Violect hat, jemanden ders, deschulb Angst devor, was sonst noch in Frage stellen kennt, nachdem der Polizist, gegonden war, wickelt sich. Miss Marple in an Schall Amdei, shall turn an die Jengsum Friedhof, der Frühling hat Blutenbelter, ober den Kiesweg verstreut, on die Deilaft rock schwach, noch Hyacinthon, on die umgegrabener Orde. Sie blieb neben Lavinia Blackwells grabst die Hen, frisch Erde, frisch gepackt, der grabst die noch, UNBEHAUEN, dort Reverend. Tillman war dort, on de Sprach MIT dem Platzwort. MIT, inem get benefit, le Kilman winkt Miss Marple, herbei friedlich, nicht wahr, segt seltsam das sich auf, Desem Stockland, so viel, Lärm und Trauer, abspult, Trauer, ja, saget Miss Marple, aber, ich glaub, nicht jeder trauert, ihr, einen Seitenblick sucht, sie vermuten, also BSC Absichten, auf beiden Seiten ihr tot don sein. O nein, sagt sie, ich vermut, ihr Tod war so natürlich wie ein Gewitter, aber ich frag, mich obi abe, anderen etwas,
unnatuurliches Osgilds hat. Mr. Ambrose's Moord war, nicht spontan. A Wargepla, UND plein beginnen. Oft MIT der Entscheidung, etwas geheim zu halten. Der Pfarrer, blinzelt sichtlich verunsichert, sagjedig NICHT, es dot Miss Marple, Jing Vitor. Später am Selbon Tagfand, C. Roland Blackwell im Garten des Hauses Sener, tonkt, das, nun ihr eigens war. Und de trank Coffee, MIT zu will san. Trotz seins magischnador blazers, under polerten Schuhwerk der Abgeseret, Miss Marple. Sagde an de Versekt zu, lakiln, sind sie Geckermann. Noch dem Anwiesen, zu fragen nein, liebst ich bin Geckermann, noch dir zu fragen, asufst an de Dutet auf den Stol, im Gegenüber. Is war ein langer, watch das stimmt, sie an die matcht is, sich bekem. Und ich kann mir vorstellen, dass is, noch länger her ist, seit sie das letzte Mal seit in St. Petrus verbracht, haben, fast 10 Jahr, ich war nicht oft, so besk, min tongt undig schweren, nicht gerad, zötlich, aber, du bist Irrherb, und nicht undwich ihrem Blick aus, ja von Notor, aus mehr, als Uneigung sie hat, keine Kinder, aber, sie hat doch Geschwister, oder, nur ein Armein, beter, ist tot, a la Celti, dann, ich war, der einzig, der noch, übrig war, und was haben sie MIT dem Haus war, Verkauf is, ich habe keinen Grund, zu bleiben, ich liebe in London. Immobilien sind, mittelweil, etwas wert, sogar, higher drogen, sie nicht, im letzt Frage, wenn ich darf, hat Mr. Ambrose, sie noch den Vorlebon, ihre tongt, Jeff Raggett, als, sie die Blumen bestilt haben. Sein Hand hielt mitten in der Luft in das hat at Squitch, sagt so etwas wie bist du sicher, dass sie Lilien will. Und ich sagt was macht das schon, sie sei tot, is lag keine Grossamkeit, kein der Art, wie is sagt. Nur mudigit, Miss Marple bedankt sich und standoff, als sie sich umdreht, führt hinzu das, hat ihm nicht gefallen, hat mich angeschaut, sie kennen das, ja. Die ruhigen, werfen die schärfsten Blick zu, langsam ging sie zurück ins Dorf, rennt sich am Himmel die Wolken zusig, als sie die Grünfläche erreicht begann. Es leicht zu regnen, der Regenschirm, den sie trug, schützt sie kaum vor dem Wind, als sie in die Bäckerei einbog, wo Mrs. Simmons ihr ein Trakins Handkunk, and ein warmes Lakiln anbot, schrecklich, sosch flüstert sie und reicht Miss Marple ein Brittchen mit der arme Kohlen. War immer hifflich, wiederholt Miss Marple, nachdenklich, aber nicht passiv, nein, überhaupt nicht, der hat ein Minnung, vor allem, Oberlut, die Vergaban, iti was zu sein, was sie nicht wären. Miss Marple hab ein Augenbro, hat das, kurzlich, gesagt, oh ja, erst, letzt Watch hat is, vor, mir, und der einer, und der, anderen Kunden gesagt, einer, der, nun Glob, ich, groß, Frau, heller Mantel, sie hat, noch, Lieferung an Jeffrod, Colin hat, etwas Seltsams, so etwas wie, du kannst Gift in Blutenbelter wickeln, aber ich riech ist trotzdem, ich dacht, Sorsta meint, die Blumen, aber ich glaub, is ging am See, Miss Marple verdrant das, als ihrem Gedächtnis, als sie noch Haus kam, war der Himmel inzwischen grau, und dass sie telefoniert einmal im IT, ihrem Neffen Raymond in London, am etwas im Nachlassregister, bestätigen zu lassen, dass so weit telefoniert fort, CMIT, Dr. Henry Longford, dem Pensionierten, Gerrit Smisener,
ausmuch Minten, der einst die, Umstand, detods von Lavinia Blackwell's verstorbenem Ermon untersucht hat. Sie sah Fuhr an der Wartit. Raymond Reeves, Zurich, Jatunkt, Jane. Roland Blackwell ist, als Lavinias Allenorba, eingetragen, das Testament, wurde vor 3 Monaten, Oberarbeit beglaubigt von einem, Anwalt und seltsamerweise einem Floristen Nomens, Colin Ambrose, Marple dankt ihm, unterwortet, dann dort Dr. Longford rief, ein Stund später an, sein Stimmwort drakonande scharf, wie im ihr Frage, ist berechtigt sagat. Der Tod de alten Mr. Blackwell wurde als natürlich, eigels natürlich, eingesteft höchstversigen. Aber es gab jarakt, nichts bewährs. Lavinia lent ein Abduction, ab war her, Ambrose, damals involviert. Is entstand ein Pause, nicht a Physio, aber es kikt Blumen. Gid wosch, dan hört, a plötzlich, damot auf, sie sagit, sie heit, die beste Longstoniert, sie wollt kina eranoren. Miss Marple bedankt, sich on de leg de AUF.am, naxen morgen hat sie ein kleins. Aber lebendiges Bild zusammengefegt, Lavinia Blackwell, wild on de verschlossen, die wir leicht mergisi han oder gitten hat. ALS, die Lut dakten. Colin Ambrose, dessen Biobactangsgeb, in so einem stillen Biobacter, gommet hat, onder schlieglich, so einer Bedrohung, Roland Blackwell, der distanzierte Neff, der mehr als nur Besitz Girbeti hat, Hyundai, and ein geheimnisvoll Frau, groß andin in einem hellen Mantel, die Kurs vor seinem Tod beim Floristen aufgetaucht war, dort is war ander seit. Beschloss Miss Marple das Netz etwas ingarzu sehen. Sie kleidet sich sorgflot unde schrieb ein Kurs an der Pregnante. Nachrecht, sie adressierte. Sie and Roland Blackwell an die Jing selbst. Post, am sicher Zusisland, dass sie sofort zugestillt wurde. Der Brief lautet, ich habe ein Nachrecht erhalten, die verjemand, anderan bestimmt war. Ich glaub, sie wison was sie enthielt. Kommen Sie bittem wir samt is ist, seit, für ein ehrliches Gasprech, J.M. Dankart, Sie noch Haus, Zurich, stellt das, T-Tablet, bereit ontwortet, sie hat die Frage gestellt, jetzt word sie auf die Antwort warten, am halb Pfund hatten, sich die woken Versigen, und die Sunshine gerad so weit Zurich, dass sie die Fensterschieben von Miss Marple's Cottage vergeltet. Das Tetablet war MIT Groster, sorgfalt, gedeckt, einken Earl Grey, Gurkensandwiches an a Rand, under ihr selbstbackener, Krnkokon, RolandBlackwell.com, ihr nicht wie ein Mann war, der sich von Gast, Freundschaft übersuchen ließ, aber sie war immer daven, obersut, gewesen das, Tidei, Sanfest, Bunferdei, Wahrheit, als, is kloppt, war is, deutlich, nicht laut, sie finit, die Tor an defend Roland en Zinum, dunkelen Mantel vor, frisch Gibbergeld, MIT Sorg, glied gictem Haar, dat I mudigit, in Sinon Augensprach mehr, Allswort, folgt ihr hinein, blickt sitchim, Zimmer, am dann, nahm den Platz, im Kamin ein, den sie ihr Gazit hat, Itchmas, gast segde meite Trokoner, stim ihr, nakriegt hat, mich nugirig, kein nakriegt für, gemmen an den Aber, für mich bestimmt, Miss Marple schenkt die ein. Is war nicht an sie adressier, sagt sie ruhig, aber ich dacht, is kennt sie betreffen. Is wurde beim Floristen, Jeffenden, unter dem Tormann versteckt, wahrscheinlich in Eildorten geschoben. Kitsch, glaub nicht, dass der Absender,
beabsichtigt, das Gemenenders, isliast sirect, im das Gefaltit, Papier, azigert, dan finit, aris, sign, Blick wandert oberdei Wort, itchways, was du getten hast, kam my tea in den Läden, wer sprechen, unter weier Augen, vor der Bier, die gang dat us, Seiged Maria Secunden lang niets, faltit is, dan sorg float glied, wieder zusammen an de legd is hin. Nan zeigt das, ist ziemlich theaterlich, ist ziemlich vernechtend. Wenn man den Kontext kennt, antwortet Miss Marple-Geschichte, Roland mustert sie in ein langen Moment. Glaubst du, ich habe is geschrieben, ich glaub, Colin Ambrose hat is bekommen, und ich glaub, ist Kurs, danach gestorben, lent, sich, Zurich, an der was ringt, die Hand, ober den, nien, sie sind sehr scharfsinnig, Miss Marple, ich habe mit der Zeit gelernt, auf die kleinen Dingsu, Otten, zum Beispiel, GLS, du die Blumen bestelt hast, war is das erst mal seit Jahren, dass du diesen Läden betreten hast. Colin fand den Wall seltsam, ausgerechnet Lillian, du hast es, das Ding tonkt, sie hast. Ich habe nicht erwartet, dass is ihr etwas ausmacht, sagt nein, vielleicht nicht aber, Colin was is. USA kann sie schon länger OSC, und man spricht offener MIT-Menschen, die man unterschätzt. Sie hat einmal etwas so im Gesäget, etwas, das mir lange in Gedächtnis geblieben ist, und Jano, das lass mich fragen, Mr. Blackwell was wust Colin, dass sie nerves matched. Roland's Mundwinkel sucht leicht under Miss Marple dacht einen Moment, lang a word, gichen da, dann lacht nicht grausam, sondern mighty einer, art fatalistischer, belustig jong. Also Gott sagt, wenn du die Wahrheit wissen willst, hier ist sie. Ich habe die Nachricht nicht geschrieben, aber ich wist davon. Hatis mir Erzgeld, Ambrose, och, saget heit, etwas Beunruhigendes erhalten. Jemand aus der Vergangenheit, meine Tongt, sei zirk, gekort und roh, etwas zu verrieten, und was vermutet, erkennten sie entollen, dass Lavinia nicht ganz so unschuldig war, wie ihr raff vermuten ließ. Du kanntest sie da, oder? Na Gott, antwortet Miss Marple, sie war beeindruckend, sie beherrschte die Menschen durch Schweigen, ebenso wie durch Wort, aber ich habe sie nie für ein modern gehalten. Roland warf ihr einen langen, unterzogenen Blick zu. Wussten sie, dass ihr Mann nicht im Bett gestorben ist, wie sie behauptet, dass im Garten starb, noch in einem schrecklichen Streit, dem Gerichtsmiesener, zeigt sie, sei beim Rosenschneiden zusammengebrochen, aber Colin erzählt mir, sie habe einmal zugegeben, sie rennt eines Streits, gesters, dass sie nicht sofort den Arzt gerufen habe, dass sie gortet habe. Miss Marple war ganz still gortet am Sitzzugen, ja das ist jedenfalls die Implication. Colin hat is nie direkt gesagt, aber ich merkt, dass is glott, dat an der Dutet, Anna ja mehr als nur an das im Kurslich jemand geschrieben hat, habe Beweis, dass min Tochter dabei unterstützt worden sei. Dann hat in jemand erpresst, oder zumindest hat is versagt, kat mir nicht eils erzglet, aber sagt word, sie, read, stellen,
das, einen, neuen, jeffenden, habe, gerhat nicht gesagt were. Roland senkt den Blick. Ich habe ihn gehört. Sich nicht in Submission. Ich habe ihn gesagt, soll ich lassen. Aber wollt nicht war immer moralisch, aufrichtig, auf seine Art. Miss Marple sah ihn aufmerksam an, und sie, ich, wollt nichts dazu tun haben. Ich wollt das Haus, das Anwesen. Ja, ich will nichts anders behaupten, aber wenn jemand anders Geister auflin wollt, dann sollt das tun. Ich habe ihn nicht getattet, Miss Marple. Aber jemand hat is gitten, sie glaubt ihm nicht. Wegen dem, was sagte, sondern wegen der Art und Vis, wie is, sagt is, gab kein Auswicken, kein Übertriebens, leugnen, nur Resignation, wissen sie, wem tonkt, sonst noch stand, fragt sie, besonders in ihrer Jugend. Dacht kurznoch. Da war ein Frau, sie kam immer vorbei, als ich noch ganz klein war. Blass, mit dunklem Haar, tonkt Lavinia Nancy, Miss Lucille oder so hinlich. Sie bracht immer Kratotincturen mit seltsam Ding in braunen Fleischcan. Ich dacht, sie war Krankenschwester, aber eines Tags, dort kam sie. Einfach nicht mehr. Lucinda, murmelte Miss Marple, Lucinda Pratt. Roland blinzelt, ja, genau kennst du sie. Einmal vor vielen Jahren. Sie verließ das Dorf, ganz plötzlich. Chan damus gab ihnen Streit zwischen Lucinda und Lavinia. Glaubst du, sie ist zurückgekommen? Ich glaub, sie war nie wegsigt, Miss Marple. Oder wenn da, dann war sie nur kurz, zurück ein Warning zu. Sind war Angst vor Entholung hat, konfrontiert, sind Ankläger, selten aber ein Warning, das passt. Colin Hatties nicht als Drohung aufgefasst, Hatties als Gestenis aufgefasst, Roland Standoff. Also, where solchen jemanden der Beidfrauen kennt, der Lavinias Geheimnis bewähren wollt, und der Colin als Bedrohung ansah, mehr als das, sagi Miss Marple, jemand der Lavinias Gewohnheiten kennt, vielleicht jemand der sie verabscheut, der sich vielleicht sogar von beiden Frauen ungerecht behandelt fühlt, und der Grund, unser aktuellen Grund hat, Colin Ambrose zum Schweigen zu bringen, bewahre, so viel saget. Sie sei ihm, mit, nachdenklichem, Gesicht Ausdruck, Notchen Carmien, Zurich, die Nachitz lag noch immer auf dem Tablet. Später Abend rief sie Constable Dunning noch inmal, an Peter, sagt sie contest du für mich in den Stad Register Naxien, such noch einarquissen Miss Lucinda Pratt. Sie noch, sie Gemeles unter einem anderen Nomen Ronet, Besigen oder Agentum vermittelt hat, und Peter, ja Miss Marple, fragen sie, Mrs. Weatherby, sie sich an einen Termiteren letzten Winter erinnert. Eine Frau in einem hellen Mantel, mit nordischem Akzent und den Norvor lieb, verkretortis, Miss Marple legt auf und blieb am Fenster stehen. Am Zusa siehen, wie das Licht vom Dorfplatz verschwand. Der Himmel hat die Farbe von Seredrektum obstiert die. Bum bewegten sich unruhig im Wind. Die Geschichte nahm nun Gestalt an, saus still im Kummer, und sorgsam, wurde dem Besseren. Lavinia Blackwell hat ihr Leben durch Kontroll bestimmt und selbst im Tod behält. Sie die Kontroll, dat ihr Geheimnis waren nicht tief genug vergraben. Colin Ambrose hat das erst davon aufgedeckt, und de jemand, der Angst davor hat,
was alsnaxt Sagenkind hat, dafür gesorgt, dass nie wieder sprechen word. Miss Marple's Augen Warrington sich leicht, sie war nah dran, Enhar, als irgendjemandont, on the Morgen hat sie vor, der Person, einen, Besak abzostaten, van der Sinan, vermutet, das, sie einest aus, Miss Lucinda Pratt, Beacon gewesen, war.am, morgen kehrt, im Dorf, St. Petrux, der, Joant Rhythmus, Zurich, zumindest, Oberkinderjingen, MIT Hupfenden, Schulranzen, Zorschul, onde aus den Fenstern der Bäckerien dampt Frisches Brot dahunter, dem Geplapper on der Lärm brodelt ein, Spannung Colin Ambroses Todwar zugesaut, zu absichtlich gewesen, Dilut fanden, vielet keine Wort dafür. Aber sie sparten etwas Gefährliches hat sich unter der friedlichen Oberfläche des Dorfs, bewegt, Miss Marple sich, jedek nicht auf ihr Gefühl, sie bewegt sich an diesem Tag mit ruhiger Zielster Biggerkeit. Ihr Schritt bedchtig, und ihr Verstand, ordnet sorgfältig die, Teil 1, wie Laterrenpuzzles, wie sie nun erkannt. Am Zen Orstand, sie an der Hinterter, de Rose und Briar und unterheilt sich. MIT, Mrs. Weatherby, bei einem Dämpfenden, Topfosser, Undinor Preis, Mel auf der Arbeitsplot, ich glaub, ich hat, schon ein, oder, zwei Untermieter, zeig die Worten, wischt sich die Hondenero, schers ab, in letzter Zeit, allerdings nicht, davor war, der Winter so ruhig, Miss Marple, Lachelti, ich, min mich zu, erinnern, das, jemandar went hat, das, im Januar, dem Kurs bei innen war, nordisch Stimm, heller Mantel, zerkoltend, Mrs. Weatherby runzelt die Stirn, Osha jats two sees, or Hunden, Miss Lane, so nannt sie sich, sie macht Kamelentiant Hiltnitz, von Smalltalk, sie saltbar, sie blieb nap, watch, sie sagd, sie warte auf jemanden, sie sagd nie, auf wen, hat sie ein Adress hinterlassen, sie hat nichts hinterlassen, ehrlich gesagt, ich heit, sie fast vergessen. Ein blass Großfrau, drinnen Handschuh hat sie besser bekommen. Die Frau schüttelt den Kopfe, keiner. Ich bin jor manchmal abends, weggegangen an die Mör, vor dem Abendessen zurückgekommen. Miss Marple dacht still darüber noch, dann denkt sie ihr und trat in das grau Licht. HINAUS dort der Namefarben war, MIT ziemlicher Sicherheit, falsch, da Miss Marple hat, schon vor langer Zeit gelernt, dass ein falscher Name selten zufällig geholt wurde, entfällt oft mehr als Verbarg, manchmal ein Erinnerung, manchmal ein Verbindung. Lucinda Pratt hat, falls sie war, nicht an Grund diesen Nomen verwendet, viellicht war weniger an Tarning als Wilmer, ein Signal, kein auf Tina, Fäden, wenn nur Gemina Geno hingessen heit. Später am selben Tag traf Constable Dunning, MIT Gurgeton, Wangen und die Einer, Jeffoltetten, sieht in den Fingern an Miss Marples Tor ein. Sie hatten recht sagdia halbet Mulos, Lucinda. Pratt's Name taucht in einem alten Mietvertrag auf, vor 23 Jahren. Kurs noch ihrem Ausschlag aus St. Petrux. Sie mietet ein Cottage, au ihr halb von Match, mintun unter, ihrem eigenen, namin dann, 2 Jahrzehnte lang nichts, aber, tippt auf das Papiers gibt, ein Aktualisierung im Krankenregister. Vor 2 Monaten hat sie sich erniert, gemeldet, diesmal unter Lucinda Lane, und ihr Nachsen angehörigen, als verstorben, eingetragen,
Sie ist unter ihrem alten Pseudonym zurückgekommen, saget Miss Marple, Wareham Dunning sucht die Achseln, keine Ahnung, aber wir haben sie zu einer kleinen Mietwohnung in Bexhill verfolgt. Die ist jetzt weg, letzt Watch ausgesagen, der Vermieter, sagte, sie sei MIT in einem einzigen Koffer, an die einem Gehstock, abgehauen, sie ist hier, ch, Miss Marple in Chidon, oder in der Ende an die sie hat den Brief an Ambrose geschickt. Wie elect wollt sie ihm nie Hitz, Anton, wie elect wollt sie in wohnen. Dan hat ich jemand anders abgefangen, sagt dann in grimmig oder war ihm zuvergekommen. An diesem Nachmittag besucht Miss Marple Molly Carter, das Mädchen verniet mit blassem, mit dem Gesichtsausdruck deiter. Ihr Mutter schwett wie ein Schatten, hinter ihr, ich würd sie nicht länger aufhalten. Versprach Miss Marple und Molly nicht stumm, sie säßen am kleinen Kaschenisch. Darum war wegen des so hohen Heißkörpers viel so warm. Miss Marple legt ihr behandstuten Hand sandforth Mollys. Mein Lieb, du hast mir nulich etwas merkwürdiges erzählt, das Mr. Ambrose auf Jemanden wartet. Schaut immer wieder auf die Uhr. Molly nicht, hat sonst noch etwas gesagt, vielleicht in Nomen erwähnt, oder wo sie getroffen hat. Ich dacht nicht, dass es wichtig war, sagte Molly, ihr Stimm, kaum mehr als ein Flüstern. Aber hat etwas gesagt, Kurs, bever, ich die Jink. Sagit, sie kommt zu uns, ja so spät, aber wenigstens ist sie endlich da. Miss Marples Augen funkelten, sie. Molly schlagt, ich glaub, meint Miss Blackwell, aber jetzt, vielleicht doch nicht. Nein, mein Lieb, saget, Miss Marple sagt, ich glaub, meint Miss Pratt. Miss Marple verleiht das Haus der Carters on die Jing, denn, weg zum alten Pfarrhaus, das inzwischen in Wohnungen umgewandelt worden war. Die Boom am Weg begannen, gerät zu, nospon, del die Luft, rock noch Mus und der Schwackenholz, ruck kleiner der, kleiner Wohnungen, blieb sie stehen, ihr Blick ruht auf einem Messingbriefkasten, in dem noch ein Zettel hing. Werbpost, jemand, want higher oder hat higher juend, hat sein Post aber nicht abgeholt, sie kloppt keiner, antwort, sie wortit kloppt noch, einmal und drückt, dann vorsichtig die, klingt die Tür, Finnichix, quiet schend.cis, nicht, hininch, das war ungierig, aber sie hat, deutlich, gerufen Miss Pratt, Miss Lane einen Moment lang, herstill, dann das Gurgisch einer, Bugang langsam, unsicher aus dem, hinter an Fleur, kaum, eingestalt, sie war dann, hat tief, Augen an der Trag, innen verblitzenen, Morgenmantel an der Husku, hier war zu, einem ausgefransten, Noten Zurach gebunden, sie sollten nicht higher sein, sagt die Frau heiser, ich weiß antwortet, Miss Marple, aber ich hat, gehofft, sie würden MIT, mir reden, bever sie jemand, anders findet, jemand, der weniger, net ist, die Frau, so vielos Lucinda, Pratt klammert, sich an die Wand und lehnt, sich schwerflig, dagegen, ihr han zitterten, ich wollt in nur warnen, flüstert sie, war einmal net zu mir, ich wast, word die Wahrheit erkennen, Miss Marple trat näher, war aber noch immer nicht drinnen, sie glaubten Lavinia Blackwell sei für den Tod ihres Bruders, während wörtlich nicht wahr, Lucindas Gesicht versog sich, liebe sie, mein Bruder vergeht sie, sie benutzte in Junde wandte sich,
Dan Gegen in U.S. Starb, allein in Dessem Haus. C. Urslet, Alan A. Se Kronk, Jordan. Aber atat is, nicht ich wissen hat, nicht, und du hast is, Colin Ersgult. A war, der einzig, der mir zuwart. A segd Erener sich, an meinen, Bruder, Lavinia sei. Am Tag noch Zinam Tod, in Zinam Leden gewesen, Valig gelassen, und habi Vergus meinigt. Bestelt ihr Stim Brach. Ah, saget mir, a word vers sakon zu helfen. Das wir liegt mighty der Police sprechen word, dan Schrab. A mir, ich soll, Kurs, vor der Beerdigung, vorbei kommen, habiet, vos jaffenden, etwas, das, gebroken, kein, Miss Marple's Stimwar lies, sie habenis nie in den Leden Geschäft oder, Lucinda schüttelt den Kopfweg, war spept dran, ich hat Angst, ich stan drogen, und beobachte, ich sah jemanden herankommen, eine Frau, blond groß, mit Pelzkragen, ich dacht, sie war nur ein Kundin, ich wartet, aber sie kam nicht wieder heraus. Als ich endlich sah, terging, war sie verschlossen, ein Pelzkragen, Miss Marple's, Stim wurde, etwas schärfer, sind, sie sicher, ja sie hat, Handschuh, an, fein Lederhandschuh, rot, globig, detail ging Miss Marple wie ein Glock im Gedchtkennis. Sie dankt Lucinda Lies von der Versprach, mit den Richttagen, Leuten zu sprechen, dann ging sie mit schnellen Schritten, Ränder Fäden in ihrer Hand plötzlich, fester WURDE.C, fragt sich nicht, mehr hurtig, Collins Weissen befuchtet, sie wast is, nur, ein Frau im, Dorf war Sole bei, der Beard, Gang, Eels och beim Floristen, Ertuen, sie trug, einen langen, hellen Mantel, rot Handschuh und ein Nervses, Flatteriges, auftreten das, superfekt, gespielt war. Am war zu sein dort is, war nicht, Roland, der, meisten zu, Verleran hat, is, war nicht einmal Lavinia. Die Begrabon lag, onder aber alle Magen, boin ruhit, war dat is, war Gemenanders Gemen der Einste, binden dem, zu Lucinda hat, under dem is Gottgetten hat. Alta, Geheimnisvoll, sich zubi, EHALTEN. Dat Miss Marple matcht sich direkt auf den Weg Zamboro von Constable Dunning. Peter, sag die Silis, du musst Mrs. Elspeth Larch holen, sag ihr, is gittem den Necklace, ihre Schwester an die sag ihr, sie senkt ihr, sie senkt ihr, sie senkt ihr, ich weiß von den, roten Handschon, Elspeth Larch traf, Geno 20 Minuten, noch Miss Marples Antrag, im Bureau de Polizisten, sie ging im Slossenem, Schritt, den hat, tief ins Gesekt, gesegen, an ihr Gesektsausdruck, workt beinahe gegenstellt, gelassen. Miss Marple, da im Kleinen, wer manchmal wartet, naban ihr sah, Constable Dunning, bemerkt alles ersts, die Handschuh hut anders, schlichts schwarzes Leder, das sie erinnerte sich deutlich an die roten, die sie ren der Beerdigung getragen hat, und die einen kräftigen, Accent in ihrem, ansonsten San von Graun Outfits at sin guten Tag. Miss Marple sagt Elspeth mit Dörfigkeit, Peter mir würde, gesagt, is Gigi in Angelegenheit bezüglich de Necklaces meiner Schwester. Miss Marple dutet often stollier gegenüber, ja Elspeth, obwohl ich fürcht, die Sache ist, vielleicht nicht ganz so, wie sie is. Erwarten. Elspeth sah da an der Buett, sich Prazes, Siestrich ihren, rockglatt und blickt einmal zu Dunning. Dann zu Miss Marple, die wartet. Sie haben Colin Ambroses Leden Abend vor Lavinias Beerdigung besucht, begann Miss Marple sanft. Sie wurden gesahen.
Sie trogen, hellen, Mantel on the rote Handschuh, ich glob, Colin erwartet, an diesem Abend, jemand anderen aber, stattdessen kommen Sie, ein Anflag von Unsicherheit, hascht ober Elspeths Gesicht, ihr Stimm blieb ruhig, ja, ich bin Kurs vorbegemin. Ich hat vergessen, ein Ansteckstruchen abzuholen, das ich für die Zeremonie bestellt hat. Is war noch nicht fertig, Colin meint, sei im Rückstand, ich bin Kurs darauf gegangen, und trotzdem, sagt Miss Marple, haben Sie is, der Polizei nie gesagt, nicht einmal nach dem Mord. Ich hielt is nicht für relevant. Miss Marple büt sich leicht vor, aber sie waren da Elspeth. Sie waren die letzt, die den Leden betrayt. Bever Colin tot aufgefunden wurde. Und ich glaub, sie waren nicht dort ein Blumensteck abzuholen, sondern in wegen etwas viel gefletscherem Zorid zu stellen. Dunning rockt neben sie, und beobachtete sie nun aufmerksam. Elspeth lacht leicht on the nerves. Im Ernst, Jane, das ist ziemlich theatralisch. In Zarid stellen, womit wegen des Briefs. Den erhalten hat, antwortet Miss Marple von Lucinda Pratt, is entstand ein Kurs, aber wilsegende Pause. Elspeths Augen verringten sich ihr Lippen. Sich leicht, dass sie bracht, kein Wort, Heraus, dat Miss Marples Stimm blieb stand. Sie erinnern sich an Lucinda natelijk, sie war einst Lavinius, engest Gefgrin, dan ihr Erbitters, Feindin on die och ihr Rivalen, nicht wahr? Elspeth schot weg, ich glaub, sie wussten das, sie unter einem anderen Nomen ins Dorf zurückgekehrt war. Ich glaub, sie haben Gisium, wie sie mit Colin Ambrose gesprochen hat, und ich glaub, sie haben erraten, was sie im Erzglet hat. Sie war verrückt, saget Elspeth scharf. Sie istets ich war verrückt. Sie und Lavinia waren, besessen wort erst wie Schwestern, dann wie Freundinnen. Ich hat nichts damit zu tun, aber sie hatten alles verloren. Wenn ihr anschuldig gangen, an Fahrt gewinnen würden, sagt Miss Marple Lavinias Necklace hierauf. Das geld all das werden ihnen Skandal geraten, und de damit auch ihr Position. Ihr Testament vermacht Roland Zor als, aber Roland ist, leicht zu beeinflussen. Heit sich ihnen gebüht, zumindest in der Frage, was behalten und was verbergen sollt. Wenn Lavinias Vergangenheit in Frage gestellt wurde, wird dies ganz Kontroll dahin. Das kannten sie nicht zulassen. Elspeth stand plötzlich auf. Das ist da du Grundes das auf Gerechten, einer Geistesgestern, Frau und eins, Floristen, MIT beberaktiv gewesen. Nein, sagt die Miss Marple ruhig, ich orientier, mich an ihren Handschuh, Elspeth erstarrte, die roten Handschuh, vor Miss Marple fort, waren nicht altglücklich, sie waren, MIT-side, gefattert, teuer und angenehlich, in einem Dorf, wie Ansarem, ein Zuge, sah sie, der ihren Namen, nicht, kannt, sich aber, an die Farb, erinnerte, derselb Zuge sah, später, wie sie hinter der Gartenmauer, de etwas entsorgnen, ein paar Handschuhe verkohlt, anderhalb verbrannt, dann in Rich Titsich where haben sie geborgen, Mrs. Larch, sie waren unter Asch und Laub verborgen, nicht, weil exerstert, Elspeth, stand ganz still, ich glaub, sagt Miss Marple, das Colin, als sie in besuchten, durglot, du hittast, Lucindas, nachrecht abgefangen, wie Lichter Kantarar ETFOs, in deinem Gesichtsausdruck, wie leicht ließ du durchblicken, dass du mehr wusstest,
als du sagst aber, errecken die Gefahr, und bewahr, a Handel Kant, brachtest du in sam Schweigen, Elspeths Lippen zitterten, a Walt jemmenden Anrufan, sagd sie mit kom herbera stim, a griff noach dem Telefon. Ich geriet in Panik, ich wollt in nur erschrecken, Miss Marple nickt langsam, aber als erst einmal am Boden lag, gab, keen, Zurich mehr, ich wast nicht, das fallen word, flüstert sie, ihr ist ausgeratscht, ich habe nur, die Schnur von der Wecke, gesagen, damit, nicht schreit, ich schweier so sollt nicht passieren, Dunning sagte nichts, sein Feder war nan nutzlos. Das Geständnis hing im Raum, zwischen Unglauben, quan die und Unvermittlichkeit schwebend. Elspeth setzte sich wieder, Desma langsam, Lavinia hielt sich immer, für unwichtig. Sie lag, ober den Toddiers Mans, sie manipuliert alle. Lucinda war, die einzig, die das, durchschaut, und da vertrieben, und jetzt, noch all den Jahren kommt sie zurück, flüstert, Fremdenins, or versekt, eils, Susierstren, was ich bewaart habe. Miss Marple betrachtet CMIT stiller Traurigkeit, konserviert, Dialekt, eben nicht, geschätzt. Elspeth lacht, sprayed an der Freudlos, was ist denn der Unterschied, an diesem Abend, als die Son, ober St. Petrox, unterging Atmit, das Dorf, angent tief, durch, Neuigkeiten verbreiteten, sich, wie immer schnell, nicht durch Ruf oder Schlagzeilen, sondern durch Gemmermal Oberdei, Hecken unter dem Chloran der Tit ASSEN, dort Tit ASSEN, .missmarple.com, Kurs, vor, Einbruch, der Dunkelheit Notchhaus, das für war, hierunter der Duft von Lavendel hing schwach in den Vorhängen, sie sah in ihrem Sessel. Under die still umholt sie wie ein alter Schal, sie hat nie deren Geswiftfeld, dass Colin Ambrose nicht durch einen Unfall, sondern durch ein Berost Entscheidung gestorben war, durch die schrecklich verzweifelt Entscheidung eines Menschen. Auf sein still Art hat sich in itivos hiningesters, das Letter an der dunkler war, als Verstand, da war nicht Ehrgeiz, der in Tettis war Angst, die Art von Angst, die aus der Erkenntnis einer einzigen Wahrheit entstand, Kant Jarzente der Kontroll, Zierstrin, die Turnart an der Reverend Tillman trat, mit dem Hat in der Hand, einig habe gehört, saget Alice, hat sie gestanden. Miss Marple nickt, das hat sie, und so ganz ruhig. Als heit sie gepraat, sie stand, Lavinia, immer sehr nah. Ich schatz, war in Gusser, wis loyalit, nein, antwortet Miss Marple, war Besessenheit, true lieb et Besessenheit, zerster tu das, für nistertlis, Tillman blieb noch in een Moment stehen, dann senkt den Kopf auf, andiging dat Miss Marple nahm ihr Stricksjug wieder auf, da ihr Finger weharten auf der Wall. Letztendlich wären nicht Lavinius, Jahimnus gewesen, die meisten Sultan, ging darum wie weit Gemund, geheim zu, halten geheim zu holten, ein Image zu bewahren, ein Vermächtnis. Colin Ambrose hat Infok so viel bemerkt. Sie nahm ihr Stricken wieder auf. Das Dorf wird sich weiterentwickeln wie Dörfer, dann aber sie wird sich erinnern. Denn selbst die kleinst Blum treit, wenn man genau hinsieht, die spüren ihrs, Wachstums und die Wahrheit brocht wie. Jeder sammen, nur innen kurzen Moment, so ninlicht am zu höblu hen dat in den Tagen noch,
Elspeth Larches, Stillem, Gestanis, kehrt im Dorf, St. Petrox, ein Oberfluglich, Ruh, ein Wie, auf einem Teich, der Noch, einem plötzlichen Sturm, wieder, zur, Ruh, gekommen, ist die Gest, fenneten wieder, die Kirchenlocken luteten wieder, sanford under, klotch ob wall, unikt verstum, which nur noch geflusterten, beschwichtigen, da unter der still blieb, it was angeklert. Miss Marple spürt is am deutlichsten in der still. Wie die Lut, das Thema, Colin Ambrose, non valeg, vermieden, als kennt die Erwarnung, seins Nomens die Erinnerung, and den Wellast wecken, is war nicht. Nur die Abwesenheit de Floristen, die das Dorf während schwart, is war die Luck, die in seinem Rhythmus hinterlassen hat. Natürlich bluten noch, immer Blumen, die Gärten worden noch, gepflegt, aber niemand irrengörte sie, mit Colin Stiller an mit unden niemand, sprach von Kränzen oder Trauerblumen, ohne die Stimmzu senken, quält, was Miss Marple-Geschichte quält, war nicht das Anbehegen des Dorfs, is war das Gefühl, hartenheg, unwillkommen, und unwirkenbar, das, etwas angelist, Gebleban war, Elspeths Gestanis war, Zor von Panik begleitet, aber auch von Bequemlichkeit. Sie hat ihr Roll bei Collins, Todd wieder, abgestritten noch versagt, die Schuld abzuwilson, da, der, Seite Blauf, den, Siebot, die, Erklärung, eins, spontanen Camps, eins, panischen Instinkts, Miss Marple, zu, indutig, nicht unbedingt, falsch, aber unvollständig, und de Rendasdorf, offet mit, und langsam normalet, zurückkehrt. Tat Miss Marple dies nicht, sie blieb ruhig und aufmerksam, lauscht. Beobachtete und einem besonders, grauen Nachmittag, kehrt sie noch, inmal zurück, zu Ambrose an der Ivy, der Leiden Wahrheit, dem Mord versiegelt, die der MIT Polizeiabsperband markiert, das inzwischen entfernt worden war und nur noch in unschwachen Rest hinterlassen hat. Miss Marple hat sich die Illubunes einhalten dürfen, hinsichtlich ein Höflichkeit, die Eros, Respekt als OS Protokoll, Constable Dunning hat ihr MIT einem verlegonen, Nikon an die Nord Gemmer melden, Entschuldigung für den Stopp den Schlüssel gegeben, drinnen Rock is, noch verwelkten Bluten, ungefeuchtem Holz, in den einst Macellesen, Auslagen, hingen, nandei, Rest von Blumenstecken, die seit dem Tag der Beerdigung nicht mehr eingejahrт waren, der Boden war gefeckt, aber nicht poliert, die Dicken waren abgewischt, glänzten, aber nicht, es war ein Ort, der mitten im Moment erstarrt war, der Rest eins Lebens, das, durch, Guld unterbrochen worden war. Sie ging langsam und ihr Blick fiel auf vertraut Details. Die sorgfältigen Etiketten, die Colin immer benetzt hat, sein Angewohnheit, wassen in abstegander, rihanfolg noch greg zust upon, das Kleinnotes, buch neben der Kass, in dem bestelungen MIT akribischer, genoi kit notiert, Sinamis in die Hand angeblättert, die Seiten MIT der vertrauten Handschrift durch, bis ihr etwas in Soji fiel, ein Eintrag, der nicht MIT einem Namen, sondern MIT einem Symbol, goschen sie etwa dort ein kleines Sternchen in roter Tint, der einzige auf der Seite, darauf war ein Notiz Susian Daisui, DAG wie Sinem, Todd Deschert, war, Sonderbestelung, one Sprustos, war, Ledenschlist abzuholen, Kina Kart, Bar, Bezult,
Keen name, kina adress, no das Spray und das Stönchen. Miss Marple dacht sorgfältig darüber nach, das Handwerk eines Floristen war, gippert don Numen onde gefallen. Jeder Blumenstrauß, jeder Kranz onde Bouquet hat, einen Zueck onde Meissen hatten, einen Empfonder. Da hier war einer der wieder, das einoch das ander hat. Ein Solanjanwisang nicht abgeholt, oder wie liegt, an ausgesprochen, sie schloss das Butsch, vorsichtig, unde gingens hinters, hinners, hinners, himners, hinners, hinners, himders, himmers, hember, wo die Kelator angelent, stand, durfeucht, schwer daft, von Erde, an de Blumenwasser, empfing sie, vorsichtig, stiegi sie hinab, im Hand dem Galander bis sie wieder, in dem kleinen Romstand, in dem kollen Gesterban war, naturlich war, eels of Kargumt. Die, eimer standen, wieder aufrecht, der omgekippt, hockerstand, wieder ansinnen, Platz, dat urgendet was, volt, sich immer, noch, seltsam, en nicht im, Zimmer selbst, sondern in der Erinnerung, daran, Miss den Tort, nicht, selbst, gesiehen, nur die Bericht, unde die Schilderungen, sie jetzt dort stand. Kant sie is fast ren, das Rascheln einer Bugang, das Scharren eins Schuhs, die Guts Verlojung, wenn sich jemand, so heftig und so plötzlich vorbut, sie blickt, sehr gegenüber liegenden Wand. Wo, ein dann Staubschicht aufgewirbelt worden war, ein kleiner Tisch war, kürzlich verschoben werden, langsam niet, sie nieder, und betrachtet, den Boden darunter, ein schwarz Erdspur, fortzer, Mauer dort sie sei auf, ober der aufgewirbelten, Starbloni, ein Holzergel, an de hinter, einer Schechtel mit getrockneten, Lavendelbundel, ein sie zog heraus, war versiegelt, aber unbeschrift. Deilasch war nackig, absichtlich versiegelt. Sie brach, uf, dort deren befand sich ein einzelnes Blatt Paper, auf dem in Collins Handschrift geschrieben stand, wenn mir etwas passiert, sprich mit Lucinda, Seaways, was Lavinia getten hat, aber da ist noch etwas das Elspeth nicht weiß. Das Testament, sie dir die Zweitversion, en ext die in den Akten. Miss Marple blinzelt langsam, die Zweitversion. Sie steckt den Brief vorsichtig in ihr Handtasch an der Standoff. Der Stob der versteckt Umschlag, all das bestätigt Verdacht. Colin hat Angst gehabt, ja, aber nicht nur vor Elspeth. Hat sich auf Sinnen Maglichen, Todd vorbereitet, an der hat ihnen Hinweis hinterlassen. Sie kehrt Nochhaus Zurich, hat den T. Vergessen an der Rief Raymond erniet, en entwertet, schnell unterreagierte Noch, schneller, innerhalb einer Stund rief, Zurich, tonkt, Jane, sagte Mighty vor, Interesse, gespannter Stimm, du hattest völlig recht, Zweitversion von Lavinia, Blackwells Testament, ein wurde bei ihrem Anwalt ingericht, ein weiterer signiert, aber von Colin Ambrose und einem gewissen Jeffrey Watts beglaubigt in einer privaten Schublade auf Bord. Die Zweitversion vermag den Nachlass nicht rollen, sondern einer Frau namens Lucinda Pratt. Miss Marple schloss die Augen näterlich. Sie hat ihr Meinung gindert sagt, sie lot vor ihrem Tod, vielleicht nicht aus Schuldfüllen, sondern aus Angst oder sogar aus Bescheid. Sie hat Elspeths Kontroll sagt. Sie wollt zurückschlagen, aber sie hat das Zweitestament nie unterschrieben, oder vielleicht da, sagte Raymond langsam, aber jemand hat weggenommen. Miss Marple's Herz kloppt ließ. Wenn Colin von dem Testament gewusst hat, wenn geglaubt hat,
is se echt. Und wenn Lucinda is herausgefunden oder ihm zumindest nahegekommen war, dann hat sich das Motiv geändert. Elspeth hat den Ruf an den Einfluss ihrer Schwester schützen wollen, da jemand anders hat dafür gesorgt, dass die Wahrheit über das Herb Nians liegt kaum. Under desor jemand war maglitorweise, berhaupt nicht elspeth.is, kennt Roland gewesen sein. Denn wenn Lavinia dieses Zoit Testament unterschriebenheit, where Rolands Herb verloren gegen die is gab nur ein Person, die Zugang zu bei den Versionen hat, sie hat den Anwalt in einem entwaffnend offenen Ton und auf ein ruhig Art aufgesagt, die keinen Verdacht erregte, dot Miss Marple stand erniet auf desmal ohne zu Saigon, sie ging nicht zu fu, sie vor mit dem Otto, dank de jungen Tom Ellis, vom Gemüseladen, der ihr gelegentlich ein Schofafahrt angeboten hat. 20 Minuten später stand sie vor dem Tor de Blackwellen Wiesens. Die Fenster waren dunkel, die vorhin zugesagen. Die Nachmatuxen zu Roland verniet deiter selbst. Tonkjen sagte ihr mit demselben muden Lakil noch einmal zubesak. Sie, nicht einmal, ja, sagte sie, noch ein. Und dieses Mal wird sie nicht gehen. Ohne die gültig Wahrheit zu erfahren. Roland trat mit seiner blitzschenhaflichen Distanz, zersit und ließ Miss Marple die groß, aber cool Eingangsschale betreten. Obwohl Makellos sauber, vermittelt der Raum die hohe Atmosphäre eines Hauses, das zum Verkauf stand. An den Wänden hingen noch Familienporträts, dat der frisch Duft von Bienenwachspolicher kannt die Abwesenheit von Leben nicht überdecken. Möchten Sie fragt mit einem Blick in Richtung Salon. Nicht jetzt, sagte Miss Marple, ich werde Sie nicht länger aufhalten, Mr. Blackwell. Aber ich bin gekommen, weil etwas ans Licht gekommen ist, etwas bei dessen Aufklärung Sie meiner Meinung noch helfen kann. Hab höflich die Augenbrauen. Aka sie folgt ihm ins Wohnzimmer. Trotz des Täglichs brannt einsam Lamp on the Wharf, lange Chateauneuf, den Kamin, Roland S.A.A. am Schreibtisch, die Finger aneinander gelegt an der Wartit. Miss Marple blieb neben dem Kamin Sims, stehen ihr Stimm so sanft wie immer. Ich war gestern. Im Blumenladen begann sie, die habe ein Notiz von Colin Jeffandan versteckt, wahrscheinlich sollt sie nur im Falle seines Todes Jeffandan worden. Rolands Blick wurde schärfer, aber sagt nichts, darin erwähnte ihr etwas sehr Merkwürdiges. Für Miss Marple vertorrend beobachtete sein Gesicht aufmerksam, ein zweit Fassung des Testaments ihrer Tongt, einen Moment lang herrscht, still dann mit Roland leicht aus, fast belustigt. Schon wieder, also wissen sie davon, dass Tuesday ich, natürlich Tuesday ich das, Angriff in die Schreibtischschubel zog in einen dünnen Ordner heraus und legte ihn auf den Tisch. Das ist wohl, was sie meinen. Miss Marple trat vor an der Wharf, einen Blick auf das Dokument, das ihr vorlegt. War getippt, unsigniert, aber mit deutlichen Randbemerkungen in Lavinias Handschrift. Die Unterschriften der Zeugen waren unmissverständlich Colin Ambrose, Geoffrey Watts, kein Zweites Testament. Und Lucinda Pratt als bin eingesetzt, merkwürdig, dass sie nicht vorher erwähnt haben, sagte sie Rolands Lakilm flackert, weil nie beglobt wurde, nicht unterschrieben, nur ein der vielen dramatischen
Schnörkel meiner tongt, sie hat gern, den auf Gesetz, weißen sie, Brieftestamente erklärungen. Aber das Mist blieb spurlos. Ich fand es geschmacklos, noch ihrem Tad, darüber sus aber sie hat dat war, Diasis higher zu, unterschrieben oder. Kollen schien das, zu glauben. Roland sucht, mit den Achseln, Vialecti, sie hat ihr Meinung oft kindert. Aber egal, es ist irrelevant. Die einzig rechtsverbindliche Version ist die in den Akten. Miss Marple ging auf den Sessel im Gegenüber zu und setzte sich schlichtlich ihr sanfer, blicklis in nicht aus den Augen is, heit eils wundert, sagt sie, heit sie is, unterschrieben, sagt nichts, is, war nicht an sie gegangen, sondern an Lucinda demanden, dem tongt anrecht getten hat, jemanden, der wahrscheinlich das Unwesen verkauft, die Konten geschlossen, unterjäglich, Verbindungsannahmen, Blackwell gehabt heit. Roland verschrinkt langsam, die Arme, war das, ein solch Tragödie gewesen, für dich. Das kann ich mir vorstellen, ein Stillpause, Endstand zwischen ihnen. Das Gergeste Windsor ließ gegen die Fenster drogen verleih das schwindend, liegt den Hecken, einen, dünnen silbernen, Umriss, ich habe, über den Zeitpunkt nachgedacht, seiget, Miss Marple. Elspeth kennt in dieser Nohat in Panik geraten sein. Vielleicht hat sie Collinser Riedges gaber ich glaub nicht mehr, dass sie ihn getettet hat. Rolands Augen Warrington sich leicht. Gerard Genag, das is jemandem auffiel, der aufmerksam zusah, ich glaub, sie ist in den Läden gegangen, vor Miss Marple fort, sie hat Colin Gisihan, vielleicht hat sie ihn bedroht. Aber ich glaub nicht, dass sie lange gemmelet. Jeblebon ist am im, etwas angetan. Ich glaub später kam noch jemand. Jemand, der bereits von dem Zweiten Testament wusst, an der Vorstorgen must, dass is nie ans Licht kam. Jemand, der wusst, dass Colin etwas versteckt hat, vielleicht die unterschrieben Version, unter danach sagt, selbst als Colin Shan tot war. Roland rührt, sich nicht. Dat Zehnfinger, die auf dem, schreit ich rotten, verkrampft von, sich leicht. Sehen Sie, vor Miss Marple fort, Colin hat, das, unsigniert Testament, versteckt, aber was, wenn uno noch itivos anders versteckt hat, was, wenn ihm die Ikti unterschrieben, Kopie, die auf der, in seiner Notiz hingewiesen hat, abgenommen würde, bever die Police eintroff. Das Wort erklären, wärem nur die unsigniert Version übrig ist. Das Wort erklären, wärem sie so ruhig sind. Roland stand endlich auf und ging zum kommen. Unam, unanscherhaken, unterrührt, in den schwach brennenden Kohlen, obwohl is nicht tigwar. Miss Marple sagt ihr meitiger Messener, sie meinen etwas, ziemlich ernstes, ich bin das ich. Irgendwie was in ein Mann getettet, habe ein Erb, zu schätzen, das ich bereits hat. Nein, sagt sie, sie haben einen Mann getettet, ein Erb, zu schätzen, das sie beinahe verloren heiten, awanti sich, irzu. Aber das habe ich nicht, nein, noch nicht, denn Colin war, noch nicht, sam Anwalt gegangen. Hat is Wort gehabt, aber is nicht, getten, das gab dir seid. Gerard Janeg, seid, du wusstest, ja schon, dass Elspeth ihn besorgt hat. Du bist ihr gefolgt nicht wahr, lies, an der als du sahst, dass sie gegangen war. Bist du einen Jagenan,
sagt, niets, du hast ihm gesagt, dass du von dem Testament weißt. Wahrscheinlich hat gedroht, dich zu verraten gegenüber Lucinda, den Behörden, vielleicht sogar gegenüber Roland selbst. Aber was so nicht, was war, dass du die Entscheidung bereits getroffen hattest sein. Schweigen war Antwort genug, Miss Marple-Geschichte, sich leicht war. Sie waren nicht in Panik. Mr. Blackwell das Xios, Elspeths Tat war impulsiv, aber ihr war chirurgisch. Sie wollten nicht einfach, nur tot sie an. Sie wollten, dass das Motiv unklar wirkt. Sie liegen Elspeth die Schuld auf sich nehmen. Sie liegen sie glauben, sie se schuld so sehr, dass sie unter Druck ein Verbeken gestend, dass sie noch nicht wollendet hat. Schließlich sprach Roland mit ruhiger, Stimm ich hat nicht wahr. In umzubringen, erst als ich sah, was hat das unterschrieben Testament. Sagde word is, nächsten Morgens Anwalt bringen. Sagt Lavinia heit ihr Meinung in dat. Sie heit als, diesem verbitterten Geist einer Frau hinterlassen, die nie mehr heier gelet hat. Sah sie an Undewofer, aus Huschwillen, aus Mitleid. Lucinda wollt dieses Haus nie. Sie wollt, nur Zierstren, was davon übrig war. Das hab meiner Tongt, den Nomen, als, is were als in Roche aufgegangen. Also haben sie dafür gesorgt, dass is nicht passiert, sagte Miss Marple. Sie haben das unterschrieben Testament genommen. Sie haben is verbrannt. Und das ansigniert haben sie versteckt. als praktisch Überlenkung und nicht Kurs. Elspeth hat recht. Colin hat versekt jemanden anzurufen, aber nicht die Polizei, den Anwalt, glaub ich. Da habe ich gehandelt. Miss Marple, sagt nicht, Roland stellt den Schurken zurück in den Stander. Ich nehm an du wirst, is, Dunning Urslan sie nicht. Das dacht ich mir, als der Polizist eintraf. Kaum is, zu keinem Kampf, Roland liest keinen Widerstand, keine Wutenvoll, zog einfach seinen Mantel an, richtet den Kragen an de Schrittwordewel, in den Abendebel hinaus ein Mann. Der die last eins Hauses trug, das auf Schweigen gebaut war, als sich die dahinter, innen Schloss, blieb Miss Marple, innen langen Moment im Flur stehen. Ihr Blick wandert von den Portraits an der Wand, zur Ohr, die neben der Treptych dort, so viel move dacht sie, Illusion aufrecht swelten, so viel Angst nicht vor Armut oder Skandalen, sondern vor bedeutungslosigkeit. Roland hat die Kontrolle. Gewalt nicht reichtem, die matcht zu bestimmen, was als nächstes kommen wird. Und war is, nicht gier, sondern das, verzweifelt, festhalten an seinem Herb. Das, in sam Mord, getrieben hat, als abend in ihr Cottage zurkehrt, stand der Kesselnoch warm auf dem Herd. Sie schenkt sich ein Kleintass ein und die sitzt dann in ihren Sessel. Wenn das für nur noch schwach brandt, ein weiters Geheimnis war slicht gedeckt, ein weiter Wahrheit war, unter der Schicht gepflegter, Fassenden, hervorgeholt wurden, dat an de empfand, Miss Marple wie immer keinen Triumph, nur ein sanft unvermeidlich, melancholie. Dat den letzten Endes kann nicht einmal die, gerechtigkeit die, Traurigkeit, Lindorn, die Sorgbleit, wenn Blumen nicht verschickt wurden, und die Stimmen nicht durch den Tod, sondern durch Angst verstehen men dat der Morgen noch.
Roland Blackwell's Stiller Verhaftung Broch, MIT der Stillhaus, die oft, einem Dorfsturm, folget nights, sich mehr, als nicht, und die selbst, der Wogelgissing workt sägerlich, als heit sich die. Luftnotch, nicht ganz entschieden, obi, is, seit für, an Rückkehr zur, normalet war, die Nachricht hat, sich wie immer, in St. Petrox, verbreitet, nicht durch, Lotsgeschrei, sondern, durch ein Lieses, unvermeidliches, Gemmermild der Erkenntnis, eine Art Tragedie, die weniger, schockierend, als viel mehr traurig, angemessen wirkt, alas hobby itivos longas, an die Oberfläche, gekommen war, Miss Marple stand wie, immer froh, der leicht Schmerz in Erenin war, nicht schlimmer als sonst, an der Wasserkacker, samt im vertrauten Rhythmus, sie trank, Tee on Zucker, und blickt durch, das Fenster ins Grün, das Dorf, so Chinese, hat bereits begonnen, noch worn, zu blicken, und die letzten, Spörnde, Mords wie Blätter, Womweg zu fegen, doch Miss Marple, was is besser, in solchen, flun macht die Oberfläche, gigletet sein, aber noch nicht alle Schichten hatten sich, gelegt, dot is, blieb noch, was, gesprochen, sie kannt, is, nicht beninnen, noch nicht, da is, sog silis, an alsc, ihren Schall, zurücktragt, und de Sitchof, den Weg, ober den Weg matcht, auf dem Postamt sortiert, Mr. Pym bereits, die Ingehand Post, abegrut, sie mit einem, nickern da, sein Hand, bewegt an sich langsamer, als sonst, und sein Gesicht war eingespannt, von unausgesprochen Gedanken, man sagt, hat direkt gestanden, sagt noch einem, Moment, als Masser, dem Drang, weitersten Zufluston, der Jung, Roland, wer heit das gedeckt, workt so ruhig. Ruhe bedeutet nicht immer Freundlichkeit, erwidert Miss Marple sanft, oder Ehrlichkeit, blickt von seinen Briefen auf. Bist du nicht zufrieden? Oh nein, sagt sie, ich bin ganz zufrieden, aber noch nicht ganz im Reinen. Zurück in ihrem Wohnzimmer stellt sie ihr Handtasche, often beistiltig, und sagt, dass unsigniert Testament her war, dasjenige, das Roland aus der Schublade seiner Tongt geholt hat, nicht aus Collins Hand, die Rander, whereon so sauber Lavinias Neuzen so, spurlich, und die Unterschrift fällt, so viel war bereits klar gewesen. Da was Miss Marple nun im Kopf voranging, war etwas ganz anders, der Zweit Zuge Geoffrey Watts, sie hat sich damals nicht viel dabei gedacht. War ein alter, Anwalt aus Machminten, inzwischen Gratentels im Ruhestand, aber hat der Family Blackwell nie besonders nahegestanden, und was noch wichtiger war, war seit einigen Monaten krank, war Gratentils ans Haus gefesselt, und dessen Handschrift wurde unsicher Wareham hat, dann einigt, unters Testament besot, Wareham hat Colin in nicht erwähnt, near Lucinda, und wo jena war das Originaltisten Geblieben. Kurz darauf erreicht sie das Pfarrhaus, und dort wurde sie von Constable Dunning begrüßt, sein Uniform war, vom Schlafmangel, etwas verrecht an der Blinzelt, in der Helligit, Dragon, Morgen. Miss Marple sagte, RIMIT dem Vorsichtigen, Respekt, der sich, noch einem Fall, in den sie verwickelt war, stets in sein Stimmschlag, wer haben Roland zur, unter solchen Noch Exeter geschickt, als nächstes folgt die unter solchen durch, denn unter solchanks recht, ich nehm an das is jetzt kaum noch, so viel gibt, schaltet sie sich ein.
Aber Peter, ich habe ein Frage. Ihr blinzelt noch einer. Immer haben Sie die Existenz des unterzeichneten Testaments bestätigt, oder nur das, was Roland Angeblick gefunden hat. Nun ja, Dunning kratzte sich am Kinn. Wir haben nur die Version gesehen, die Roland uns übergeben hat. Der Anwalt hat bestätigt, dass sie nicht unterschrieben ist. Keine Aufzeichnungen über ein unterschrieben Revision. Wir haben Miss Marple folgt die Hand, weil ich glaub, dass das echt Testament das 11 das sich Colin besag. Immer noch nicht gefunden wurde. Roland hat is, zuerst das haben, wir angenommen, aber Roland hat is. Nicht in Panik verbrennt, hat els geplant, must das Ergebnis kontrollieren, und für Peter ist so endgültig, so endgültig was when Uris gar nicht zerstört heit. Dunning ranzelt die Stern. Wo heit Uris dan hingelegt, sie, Antwer tot nicht sie erinnerte sich. En ethos kleins an de scheinbar belangloses, en in Bessak im Haus der Blackwells. als sie denn, auf Gergamton, schreitisch die, verschlossen Schublade, an den Stapel, angelesenor, Brief bemerkt hat, Roland hat, akribisch butschgeffert. In mancher Hinsicht, genoso präzis wie sein Tongt, hat die beweis vernichtet. Die zukommt de, en wissens heiten Verndorn, kennen is, say, den Neterlicht getan, is, say den, heit is, entig gehabt. Zorg behalten this document. Nur für den Fall, das, Elspeth, Lucinda Oder, Gemenders, sign, recht auf das Haus in Fragestellen Word, den matched war, nicht nur besetzt, sondern abindas, was ander zum Schweigen bringen kennt. Selbst wenn is verborgen werden must. Sie stand wieder auf und matcht sich auf den Weg Zurich zum, anwesend der Blackwells. Diesmal allein, sie braucht keine Einladung mehr. Die Peleisesten hatten is bereits durchsucht und els katalogiert, was sie finden konnten aber, sie bezweifelt, dass sie aufeinander Latessen Tricks behauptet, zurückgegriffen hatten. Sie betrat das Haus durch den sittlichen Wintergarten. Der Duft von Lavendel und de Gottrockneten Geranin Lagnuch, immer in der stickigen, Luft das Haus war inzwischen geschlossen, die vorhin zugesehen, die McBell, MIT, Weisim, Leinen, bedeckt wie Geister, die auf, hier in Klassing warteten. Sie ging ins Arbeitszimmer und fand den Schreibtisch wieder. Dismal fnet sie ged. Schablade, den ging sie in die Hock langsam und kloppt auf den Boden der untersten der Schablade hohl. Sie griff hinein und rückt gegen das dann Brett dort easlis, sich sauber. ABHE, ben dort und dort, in einem Fläschchen braunen Umschlag versteckt, lag das ECT-Testament.UNTERZICHNET.DATIERT, Ian Woch, Vior Lavinius Todd, Nicht Jeffrey Watts, Sundorn, Colin Ambrose, und Molly Carter, Warren sie EUGEN. Miss Marple stand langsam auf, den Umschlag in der Hand. Colin hat die Wahrheit gesagt. Lavinia hat Lucinda ihr Vermigen, OBOs Schuldfüllen, os Bashit oder, o seiner Lange, vergrabenen. Zuneigung sie hat entschieden getroffen, Jondrulen durch das. Erkannt hat, beschlossen nicht, nur das, herb zu stellen, sondern auch die Wahrheit. Sie bracht das Testament direkt zu Constable Dunning. Man must im Zugate halten, das, widersprach noch, sich auf, regte, aseg lediglich. Wir müssen den Fall noch einmal aufrollen.
Miss Marple nicht aber, Fut Dunning Heinzu Roland hat, gestanden das under Tatnein stimmt, sie zu Boris klurt das Motiv, on die is word Lucinda's Nomen, wiederherstellen, willigt nicht vollständig. Genog, das zu ehren, was ihr Zustand, Nachmittag, wurde Lucinda ein Brief, Miss Marple hat, in selbst geschrieben, in ruhigen Worten, an die on Tage. Schnörkel sie sagte nur, was gesagt worden, must das, die Gerechtigkeit, länger gedauert hat, als die Wahrheit, aber nicht, verloren, gegangen war, Lucinda, kehrt, nicht nach St. Petrus, Zurich, aber wat später traf, ein klein Nachricht in Miss Marple's cottage, dat is, latet einfach, danke, ich dacht, alle, heiten is, vergessen, aber gemand hat, sich erinnert, und das war, genug, dat im Lauf, der Tage kehrten, die Dorfbewohner, zu ihrem, ruhigen, Alltag Zurich, der Blumenläden, war noch, immer geschlossen, dat is, gab, geracht, das Molly in einstags MIT hilf ihrer Mutter, und die einem, nu an Liefer wogen, aus, much minten wieder, öffnen kente, die Luthütten auf Colin Ambroses Nomen mit Gedmefter, Stim AOS, ZUSPRECHEN. Das Blackwell House, Verda Zum, Verkauf, ANGEBOTN. On die Miss Marple. Immer wachsam, on the ruhig and wissend, kehrt MIT der Schier in der Hand in Ehrengarten, Zurich, wieder innerlich, beruhigt, denn, qua was entschuld, war nicht die Bestrafung, sondern das Gleichgewicht, QND in St. Petrus war, dank der Wahrheit endlich, wieder ein Gleichgewicht hergestellt, die erst ECT Frühlingswurmlegt sich wie ein Segen, ober St. Petrus, tauch die Döcker in goldens Licht anlockt, die Tulpen, aus den Blumen bieten, wo der Kirchflamor. Ein schwacher Duft von frisch geschnittenem Gras lag in der Breis, und in der Fern lachten zwei Kinder, die in einem Ball die Gas in das Dorf hat, sind angewandt, Rhythmus wieder aufgenommen, die letzten Tage hatten ihr Spuren hinterlassen, subtil wie Einfalt im Papier. Amber Anvergessen, Miss Marple stand MIT, einer Gartenschere in der Hand am Kirk hafter anglickt auf den Kiesweg, der zum Fairhaus hinaufert. Sie war nicht gekommen, Grigber zufliegen, sondern die Rosen, neben der Sakristei zu Bisseken, die seit Mrs. Blackwells Beerdigung verfallen waren. Sie schnitt die schlimmsten Winterschuden abdudum, stellt MIT Genitung fest, dass die Wesel noch intakt waren, hinter ihr entherrten sich. Schritt, ließen Disney, girlig dort is, war Molly Carter, das Mädchen hat, sich in den Wochen seit der Beerdigung immer noch blass, immer noch ruhig, aber jetzt ruhiger, MIT, einer Art Cerebreklikor, Entschlossenheit. Sie trug an ihr, zu groß Strickjack, die her mal bissom, begann krimpelt, und de trug an in bronze Papier Gwickels Packet in der Hand. Ich habe is mitgebracht, Miss Marple, sagte sie, wie sie is verlangt haben. Miss Marple legt die Schier hin, und wischt sich den Staub von den Handschuhen. Sehr gut, mein Lieb, wollen wir ansetzen. Sie gingen zu der Holzbank MIT Blick auf das Paket lag auf Mollys Schoß. Ich war mir nicht sicher, ob ich is behalten sollt, saget sie, noch in einem Moment. Is ist aus dem Leben. Mr. Ambrose hat is für jemanden beisittigt, hat nicht gesagt für wenn nur das is nach dem Gottesdienst abgeholt werden sollt.
Ich habe es gefunden, als wir den Lagurum ausgeräumt haben. Miss Marple nicht darf ich, Molly gab es, dort in dem braunen Papier lag ein alter, hilsern Blumenpress, die aber sorgfältig gepflegt wurde. Unter dem Deckel zwischen Wachstuchern lagen, getrocknet Rosmarinsweig, vergeschmänigt und ein kleines Wäldchen, perfekt konserviert. Unter den lagen, gefaltet, wie ein Lesozeichen, lag ein Zettel in Collins Hand, für Wahrheit, Erinnerung, under Frieden, siehe Miss Marple las die Zeil, gab das Papier, dann an, Molly weiter, meint es für Lucinda, nicht wahr, flüstert Molly. Ich glaub, das hat, obwohl vielleicht nicht wusst, wie es ihr sicher zukommen lassen sollt. Letztendlich glaub ich, befürchtet Colin, dass die Wahrheit mehr Schaden als Nutzen bringen wird, besagsa wie will das Schweigen. Ali kostat, Mollys Augen fühlten sich leicht trugonen, aber sie blinzelt. Ich wusst gar nicht, dass so viel Geheimnis hat. Wir alle haben welch, sagt Miss Marple freundlich, aber sehen wir an nicht egoistisch. Bemerkt, Dinge Molly, hört zu, an die das macht den Giftglitch für die auf Geheimnis Enguisen whereon an der macht zu bleiben, das Mutchen nicht langsam. Ich frage mich immer wieder, wär ich in dieser Not nur etwas länger gebliebenheit, ich mehr Fragen gestellt. Dies Art de Grubbels bringt nichts Guts, saget Miss Marple sanft, die was Warrowen fragen, quälen uns nur. Du hast gesehen, was du sehen solltest, und du hast viel mehr geholfen, als du weißt. Sie saßen ein paar Minuten schweigend da, Rend das ließ luten der Kirchtürmer, die Viertelstund schlug, die Luft war jetzt warm, der Duft von Rosmarin wet in der Breise vorbei. Molly, stand auf. Ich glaub, ich werd den Läden wieder öffnen, sagt sie, nicht sofort, aber bald. Mama sagt, sie hilft. Unter die ist ein Mädchen aus Machminton, das sich die Arrangements kümmert. Sie ist bereit, mich inzuhabiten. Miss Marple lächelte, ein X-Lakiln, Colin wir sehr stolz. Molly erritet unde nicht. Dann siegert sie, glaubst du? Lucinda werd es wollen, dass sie es weiterfort. Miss Marple griff in ihr Handtasche und da sogan, Umschlag heraus, der an den Rundorn, Obscenity swor. Das habe ich, sie euch, gefragt. Der kom erst gestern, Molly finities und aber flog mit den. Augendei sorgfältig Handschrift. Ich kann nicht noch St. Petrus zurückkehren, dort liegt noch zu viel begraben. Aber wenn die Blumen wieder blühen unter einer gütigeren Hand, bleibt vielleicht die Avos von Collins Geist erhalten. Ich hoff es. LP Molly vollzieht den Brief ehrfurchtig zusammen, ihr Hand ruhig. Ich werd es tun, sagt sie, FRC. Miss Marple sah dem Mädchen, noch wie es, aber die Wies, de Wanging, ihr Gestalt, zeichnet sich, vor dem klaren Himmel aber, sie bewett, sich nun, sicherer, nicht mehr ganz souverän, aber auch nicht mehr, verloren, später, am Nachmittag kehrt, Miss Marple zu ihrem Cottage Zurich, wo der Garten wartet, frisch gedget, und bereit zur Bepflanzung. Sie band sich die Schurs, ließ sich mit dem Blitzen, suchen, ließem, gemmermal, dass dem Alterhaus dem Klagen, entsprach, auf den Boden sinken, mit langsamen,
Fingern pflanzt sie ein Rie, Rosmarin, Slitchen, Rand Ehrenorung, True, Frieden hinter, Earpfiff, Lies, der, was Circissel, auf dem Herd. Als, wohl a sie, deren Ehrenorn, das, die Welt, nicht stehen Jebleban, se das, ist nie, passiert, sie stand wieder auf ande ging hinein. Zog ihr Handschuh, os ande hinkt, sie neben, deiter das. Fewer war, angesandet, ihr stellbereit under Kornekon, morgen war, anberührt. Sie schenkt, sich ein klein Tass, Tee ein, unmatched ease, sich bekam, das. Fenster war, gerad, einen Spaltbreit, Gifnet, Amdei, a Bendluft, Hieren Zellesen, Ergandu, Drogen sang ein Amsel, auf der anderen Seat der Gas latcht jemand, das Dorf war, ruhig, aber nicht mehr in Trauer. Is hat endlich wieder, sein Form, Gefunden. In St. Petrux gab is noch, will zu Erzählung, und das Wort auch immer so bleiben, hinter jedem Vorhang. Jedem Haflichen Lakilnon jedem, Jarlichen fest, lebt die menschli Schenotor Vitor fellerhaft, idel trugarisch, guttig on die Miss Marple, die immer ein Ogi darauf, hat, Word is, bmerken.nicht, while sie sich noch, dem Gehemnis ECHNT.sondern, while sie die Menschen verstand, und nur wenn man sie verstand nicht ihr Verbricken, sondern ihr Begrund, Kant, man der Gerechtigkeit, in Error sanfissen. Form immer wieder, genuj tun.am folgenden, Sonntagmorgen, präsentiert, sich St. Petrux von seiner Malerichten sieht. Das Sonnenlicht wärmt die Steinmauern der Häuser, an der Fleider blut entlang der Gewidge. Die Glock von St. Michael lutet gleichmäßig, als die, in der Mitteleider, in einer ordentlichen Prozession mit festgesteckten, Huten an de Gesangbackern, unter den Armen Horacekamon. Das Dorf hat wieder, seinen gewohnten Charme angenommen, trugarisch Ruha Baranta, der Oberflick nie langway lig. Im Fairhaus, schenkt Reverend Tillman Zinem Gast einsweit, tas Tiein andelend sich Sufisten Zurich, wissen Sie, ich habe, mich immer, gefragt wie Sie, das schaffen, Miss Marple, nicht nur das Rätsel, zu lassen, sondern auch dafür, zu sorgen, dass, sich anfühlt, als wär das Dorf wieder in Ordnung gebracht worden. Miss Marple lächelte in beschieden, und ich habe nie etwas richtig gemacht, Reverend, mir ist einfach nur aufgefallen, was die ganze Zeit nicht stimmt, nicht, zum Fenster, wo das Gran im Frühlingslicht schimmert, und war is wirklich rollend, als sie stellt ihr das vorsichtig war, Elspeth kaum wottend, voller Groll, sie wollt kollen Angst einjagen, aber rollend folgt ihr, und da war vorbereitet das Testament bereits gesihan, wie liegt sogar Elspeths Gespräch, mit kollen belauscht, oder spern, jeffenden, dien dorten forten, als im klar war da, das kollen verhat, die unterschrieben Fassung dem, anwalt zu oberscheben, Kant, als sich das nicht liest, also ingenierte a dieschien chaotisch, als war Elspeths, wat außer Kontroll geraten, Tillman ranzelt deistern, und de Elspeth hat is, selbst geglott, das hat sie, schuldvoll kennen, sich in jedem Boden festsetzen, wenn man sie nürzlist, sie glott, Collins, Todd Virusekt, zu haben, auch wenn sie is nicht mit, ihren eigenen, Hindentat, und rollend ließ, sie das glauben, das, worin willerli,
Hinsicht, die grausamst, Tat von allen. Der Pfarrer sah einen, Moment schweigend, da dann fragt, und Lucinda, Miss Marples Blick wurde sanfter, sie wird nicht zurückkehren. Aber ihr Name ist wieder hergestellt, und diese mindest die Wahrheit hat, wieder Luft zum Etiamen, als sie nachdenklich. Und bei dir ist immer die Wahrheit, nicht wahr? Irgendwann sagt sie, auch wenn sich in Blumen. Alten Testamenten, oder den Pausen zwischen heiflichen Worten versteckt, drogen vor dem Pfarrhaus, herrscht Dindorf, Geschwidjes, Treiben, der Jung de Lebensmittelherders, vor MIT, dem Verrat auf seiner, glieferter Vorbe, und Mrs. Wetherby, rief ober die Strage, am die ersten Erdbeeren, der Seisen zu, wie immer war der Frieden, zurückgekehrt, ruhig, unvollkommen. Aber aus reichend doten de Simnachmatag, ging Miss Marple langsam, aber den Friedhof und blieb dort stehen, wo Colin Ambrose unter einem schlichten, MIT einem einzelnen, Rosmarinzweig, versierten, Grabstein Zoruch, gebitet worden war. Gemenad Violect Mali, hat dort, frisch Verges manicht, hinglegt sie blieb, noch innen. Moment stehen an de Bogdan in die Gas, Richtang Zuhaus, ein dort in ihrem Bauern hatten nui, großen zu, Sprigen begannen, Sarz, Rosa an de Creamwise, die ersten verboten der, beverstehenden Jorachet, sie griff, erniet zu Handschuhen Gartenschier, an de niet MIT dergleichen stillen gedeld, nieder die sie Jarzentellen an den Tag gelegt hat, den Jahimnis Karren, MIT der seit immer, wieder Zurich. Aber auch der Frühling und der Wind, wenn der nächst Schatten über St. Petrux zurückkam, was MIT Sicherheit tan word. War Miss Marple bereit, nicht MIT GEWALT.NICHT, MIT der WISSENSCHAFT, aber MIT Einsicht an der Tiefan, beständigen Weisheit einer Frau, die Geheimnis, wer stand dort, aufbluten wo, niemand sia war besonders in einem Garten.